అడ్రస్ బార్లో మనకి పాత్ ఉంటుంది. ఈ పాత్ అనేది కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసుకున్న వర్క్ అవుతుంది. సో నేను ఈ అడ్రస్ బార్లోని టెర్మినల్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ ఫైల్లో లిస్ట్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ అండ్ పైథాన్ కోడింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిలేటెడ్ అన్నీ ఉంటాయి. సో మనం చెక్ చేద్దాం ఈ ఫైల్స్ అన్ని ఇందులో ఉన్నాయో లేదో అనేది. దానికి డైరెక్టరీస్ కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. Later that we download the dependencies. Those are those are saved in requirements.txt folder. Further, we use this command to install icon on requirements.txt and enter a download. ఈ గ్యాప్లో మన ప్యాకేజెస్ అన్ని కూడా డౌన్లోడ్ అవుతుంటాయి. రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ అయ్యాక లేటర్ we use this command python space main.py. ఇది రన్ చేసామంటే మనకు ఒక ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది. ఐపీ అడ్రస్ కోసం వెయిట్ చేద్దాం కాసేపు. We got this IP address. Then open a Chrome or Microsoft Edge. Then go to the new tab and paste it on the enter. You got the output. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే హెడ్లైన్స్, ఆర్టికల్స్, సోర్సెస్, కేటగిరీస్, సైట్ డిస్క్రిప్షన్లు అన్నీ కనబడుతున్నాయి. కేటగిరీస్ టైప్లు బిజినెస్ టైప్, టెక్నాలజీ టైప్, ఎంటర్టైన్మెంట్ టైప్, ఏ రిలేటెడ్ మనకు కావాలనుకుంటే అవి వస్తాయి. నేను స్పోర్ట్స్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. Here we got this news articles. I want to change this title name for almost either day-to-day news article or something. And then we go to the template section. Then we zoom in Java. ఇందులో టెంప్లెట్స్ ఫోల్డర్లో base.htmlలోకి వెళ్తే మనకి టైటిల్ నేమ్ లోగో చేంజ్ చేసుకోవడం ఉంటుంది. హియర్ లోగో సెక్షన్. డైలీ న్యూస్ అని చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సేవ్ చేయడానికి కంట్రోల్ అని కొడతాను. ఈ టెర్మినల్ స్టాప్ చేయడానికి కంట్రోల్ సి అని కొట్టి మళ్ళీ కోడింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది. ఇది మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేస్తామంటే మనకు టైటిల్ చేంజ్ అవుతుంది.